Hello guys, it is a wonderful evening to share with you some conversation. Before I proceed, it is my pleasure to once again to remind you to subscribe my video channel via YouTube. Just search Joseph Haede, K-H-A-E-D-E. I won't go far. Let us start. And I appreciate you for those who are following me. Following me. May God bless you and bless you in abundantly way. This evening, ningependa tuongee tabia ingine ambayo ina bow. We have some behaviors, characters. Mtu ameiga tu. Hygiene ni kitu kingine ya muhimu sana. Hygiene, usafi. Hata kila kitu ambao tunafanya, hata kwa Biblia iliandikwa, you have to be neat, you have to be decent. Ile kitu iko, kuna tabia hii ya sneezing. Obviously, we have to sneeze, piga chafya, hiyo iko. But the title, it's about handkerchief. It is very, very, very crucial thing that we have to use it. It is very, very acceptable. You are in public, maybe you are boarding a vehicle, in a public vehicle, everywhere. Unaweza kuwa na homa, unapiga chafya, mtu unaona tu, mtu akona maybe hana handkerchief. Unajua handkerchief ni kitu kingine cha muhimu sana. Umevaa vizuri, umenyonga tai, umefanya nini, umevaa suit, wherever, but wewe badala ya kutumia handkerchief, hata ukinawa mikono, we have to unajipapanguza kidogo ili ile maji isikwe usalimia mwenzako. Lakini tuko na watu, tabia hii iko, mtu anatumia mikono, anatumia tu mikono yeye. Lucas, he's trying to kupiga chafya kwa mfano, yeye anatumia tu mkono mara na nakusalamia. Hiyo ni tabia chafu bwana. Acha nini bwana? Tabia ni chafu. Use your handkerchief to after maybe sneezing. Sneeze using your handkerchief. Tabia ya kwa watu ni tabia chafu, tabia ambayo haikubaliwi, tabia pia wewe na kuanzia kwako, because charity begins at home. Inafaa funza watoto wako wakiwa wachanga ya kwamba kupiga chafya, unaweka hivi mkono ama kitambaa, unapiga chafya, na ukisneeze you have to have your handkerchief. Unaona mtu mzima kama mimi hivi, umevaa hivi shoti kwa mfano, hata uko tu hivi, wewe uko kwa umati wa watu, maybe you are preaching, you are doing something crucial, hata popote jameni, huyu mtu homa imemshika, when he sneezes, he or she uses his hands, alafu he greets people. Sometimes the corona pia, it is a bad disease that it came. It was a very, 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 very bad disease, but it also made us, it teaches us, some of us, because haungesalamia hivi mtu kwa mkono, even though right now yuko, lakini sasa watu wameiga hiyo. At least
si poa tusitasalimia hivi mtu, because huyu mtu ujui amepiga chafya, ameshika makamasi na anakusalamia. And that's why mimi I don't like to greet hivi mtu. Let us use our handkerchief to keep us clean when we greet people. At least hii ni sawa, I prefer that, but we have those noble people, we have to greet in hand. But hygiene, let hygiene start from our day, in our world, in our homes. Teachers, let us teach our children about hygiene. Usafi, usipige chafya, utoe makamaso ovyo ovyo, kutumia mikono. Mtu mkubwa uko na akili zako, unatumia tu mkono kupiga kutoa hiyo makamasi, na alafu unasalamia mtu. Even in the hotels, unaona waiter, mtu anafanya hivi, anashika chakula chenye customer ambaye atakula. Hiyo ni tabia chwara, haikubaliwi. It is unacceptable, and we need to change to live in our environment that God gave us. You know, so never, wherever you go, kama mimi, I have my handkerchief. I have to walk with my handkerchief. Mimi ni vitu viwili ambao siwezi wacha, handkerchief na simu. Hata nikilala aje, nikiamuka, where is my phone, where is my handkerchief? You know, and it is a way of direction to be neat, to be decent, and to maintain our general cleanness. Unasikia? So tusiwe watu kwa gari, mtu homa imekushika ndio yiko, try to use your handkerchief. Never forget your handkerchief. You may think that it is a nuisance thing, it is useless thing that I am speaking, but that character ziko. So we have some arrogant people, you know. Nitawaita hivyo juu huwezi kutumia mikono yako kutoa makamasi, kupiga chafya hivi, unashika chakula, even you are sharing the meal, you are serving people, you know, kwa duka, kwa hotel, popote, unasalamia watu, unashika chakula cha watu na mikono yako ni chafu, wewe unajua umeshika makamasi ati hivi. Wacha hiyo ujinga bwana. Tusemezane ukweli, hiyo si poa. Hiyo si poa. Let us maintain our general cleanness, and God will help us, because hiyo uchafu ambao unashika, when you consume a food, it will affect you. Even you may get diarrhea, unaweza kuhara. So tutumie handkerchief zetu tukiwa na hali changamoto zote za flu. Tutumie handkerchief. Kusipotumia, let us use our handkerchief instead of our hands, and we greet people using the same hands. Hata hamunayo wengine, hata mkienda choo hamunawi, hiyo ni tabia mbaya. Tusemezane ukweli. Mimi, my conversation is just about the normal characters, normal behaviors that it always faces our people, including my family. That is just advice. Let us keep that. Let us keep hygiene in our daily life. Tutumie handkerchief, unajipanguza vizuri, piga, fanya na kitambaya, usifanye na mikono. Yep. The Lord will help us, and we shall be in the same way to maintain our general cleanness. Penye hata unalala hapo, fanya usafi. Unapata pia unafanya na mikono. That is not the way of hygiene. That's the only thing that I wanted just to share you. May God bless you as you continue to follow my channel, video channel, Soba. Once again, Joseph Haede, K-H-A-E-D-E, and the Lord will bless you. Follow me TikTok way,
in TikTok also, you'll find me. May God bless you. Amen. Shalom, shalom. One. Love you.